Good morning, all of you. Send me message with your name. Tell to your friends to come and join the class. Today we will continue same chapter limits and continue. Okay, my dears. Archana night course Varalakshmi Vemula. Okay. Now we will continue next problem. Limit x tends to 0 sin of a plus bx minus sin of a minus bx divided by x. Good morning, all of you. Now we will continue the problem. Limit x tends to 0 sin a plus bx minus sin a minus bx anta. Okay, how can we solve this one? First of all, this is look like sin c minus sin d. Numerator is in the form of sin c minus sin d. Sin c minus sin d formula 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Here c is a plus bx and d is a minus bx. Okay, continue. Substitute given values. So limit x tends to 0 2 cos c plus d, that is a plus bx plus a minus bx divided by 2 into sin c minus d, that is minus a minus into minus plus bx by 2 whole divided by x. Okay, next some values get cancelled. Bx minus bx get cancelled. Okay, here plus a minus a get cancelled. Remaining value is limit x tends to 0 2 cos a plus a 2a by 2 into 2 into sin bx plus bx is 2bx by 2 whole divided by x. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? 2 get cancelled, 2 get cancelled. Remaining constant terms 2 and cos a constant. Limit x tends to 0. The remaining value sin bx by x. Okay na, sin bx by x.
remaining are constant, so 2 cos A will be same. This is in the form of limit x tends to 0 sin kx by x coefficient is k, so that is the formula. So here mari x coefficient b undi kabatti b is the answer. Don't multiply a and b. B is coefficient of cos a, so the answer is 2b cos a. So one trigonometry formula, one limit formula. I hope you understanding clearly. Okay na? So this is the problem. Give me message if you have doubt. Shall go to next. So today's next problem, limit x tends to 0 cos ax minus cos bx by x square. Okay, this is the problem. Now here one formula, right? That is cos c minus cos d formula from trigonometry, that is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. Here c is ax, okay na, d is bx, d is bx. Substitute, we get limit x tends to 0. For this one I am applying trigonometry formula, minus 2 sin ax plus bx by 2 into sin c minus d is ax minus bx by 2. So minus 2 constant come outside, limit x tends to 0. Oh, here divided by x square untadi, divided by x square. Limit minus 2 బయటకు వచ్చేసింది. Limit x tends to 0 sin, here x common, remaining value a plus b by 2 into x. Here also x common, remaining value a minus b by 2 x whole divided by x square. Okay, ఇక్కడ 2 sign values are there, so one x for one sign, another x for another sign. So if you take like that, split the value, we will get limit x tends to 0 కంటే ముందు minus 2 రాసి sin a plus b by 2x divided by x, తర్వాత into, again apply limit individually, so limit x tends to 0 sin a minus b by 2x divided by x. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, here minus 2 same, limit x tends to 0 sin kx by x is k according to that formula. Here sin kx ki middle value a plus b by 2 like k. So
that is a plus b by 2. Here also same formula we can use. Sin ki x ki middle value a minus b by 2. My dears, 2 and 2 get cancelled, is equal to ఇప్పుడు a plus b into a minus b is a square minus b square by 2 వస్తుంది. So minus multiply inside, we get minus a square minus of minus plus b square that is b square minus a square by 2. Okay na? This is the concept. B square minus a square by 2 for this value. So we can use directly limit extends to 0. Cos ax minus cos bx by x square is b square minus a square by 2. Already we have discussed some tricks in previous class. Same to same we used this trick. Okay namma? I hope you understand. Can you send me message or thumbs up symbol if you understand? Thumbs up symbol. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు క్లాస్లో ఒకసారి నేమ్తో పంపండి, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి జీమెయిల్ తోటి. ఓకే మై డియర్స్. లేదు వాట్సాప్లో పంపండి. నైట్ కోర్స్ సంజన అర్చన అంటే ఇంకా మా నైట్ కోర్స్ వరలక్ష్మి యశస్వి రెడ్డి. ఓకే రా, వరలక్ష్మి అంటే యశస్వి రెడ్డియా? I hope you understand. So now I am going to next one. Okay na? అంటే అందరూ దిస్ ఈజ్ భానుశ్రీ. ఓకే, నైట్ కోర్స్ అంటే భానుశ్రీ. మరి అందరూ లేకుండా ఓన్లీ 5 కనిపిస్తున్నారు, అందుకే డౌట్ వస్తే మెసేజ్ పెట్టమని చెప్పిన. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ interesting question. Limit x tends to a, x sin a minus a sin x divided by x minus a. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి అన్న. లిమిట్ x tends to a, x sin a minus a sin x by x minus a. I think there is no relation. So ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే add and subtract with a sin a. ఇది ఎందుకు వచ్చింది a sin a అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. నన్ను ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్ రీప్లేస్ ఏ కదా, అప్పుడు ఏ సైన్ ఏ మైనస్ ఏ సైన్ ఏ వస్తుందా? అంటే ఏ సైన్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి, సో హియర్ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ విత్ ఏ సైన్ ఏ అంటున్నా. సరే, ఇప్పుడు యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ, that x sin a will be same minus a sin a ఇక్కడ రాసుకొని, ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ ఏ సైన్ ఎక్స్ రాసుకొని ఎడిషన్ ఏ సైన్ ఏ ఈడ రాస్తున్నా. హోల్
divided by x minus a. ఏమవుతుందన్న x sin a minus a sin x ఇచ్చిండు. x బదులు a రాస్తే a sin a minus a sin a వస్తుంది. ఓకే, అదే విధంగా a sin aని యాడ్ చేయు, లాస్ట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయు ఫస్ట్లో. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ లిమిట్ x tends to a, this x sin a minus a sin a, ఓకేనా, డివైడెడ్ బై x minus a రాస్తున్నా. After that, my dears, can I take minus from these two terms? Yes. So minus, apply limit individually. Limit extends to a sin x minus a sin a divided by x minus a. One more time, limit extends to a, x sin a minus a sin a by x minus a will be same. From the remaining two terms, I wanted to take minus common. Remaining limit extends to a sin x minus common కాబట్టి ఇంక ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, a sin a by x minus a. సో ఇక మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే from these two terms అమ్మ sin a కామన్ తీసుకోవచ్చు, రైటా. సో లిమిట్ x tends to a, from these two terms sin a common, remaining value x minus a by x minus a. Here x minus a get cancelled, minus limit x tends to a. From these two terms, my dears, a is common, sin x minus sin a divided by x minus a. So the remaining part is sin a only, okay na, sin a constant term, so as usual. After that, minus this part a come outside, constant kabatti, limit x tends to a. This is look like sin c minus sin d formula. So sin c minus sin d formula 2 cos c plus d by 2 అంటే x plus a by 2 into sin c minus d by 2 x minus a by 2 by x minus a. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి sin a మైనస్ a ఇంకా 2 కమ్ అవుట్ సైడ్ అమ్మా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2a అవుతుంది. ఇంకా లిమిట్ స్ప్లిట్ చేసేద్దాం. లిమిట్ x టెండ్స్ టు a cos x plus a by 2. ఓకే, మళ్ళీ లిమిట్ అప్లై ఇండివిజువల్లీ. సో లిమిట్ x టెండ్స్ టు a sin ఈ x minus a by 2 I am writing like this, 1 by 2 x minus a divided by x minus a. ఇది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ సైన్ kx by x లాగా ఉంటుంది జనరల్గా. అప్పుడు x ఉంటే x టెండ్స్ టు 0, x మైనస్ ఏ కాబట్టి x టెండ్స్ టు ఏ. అంటే సైన్కి x మైనస్ ఏకి మిడిల్ వాల్యూ 1/2 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో హియర్ స్మాల్ simplification that sin a will be same minus 2a into x tends to a రాస్తే ఏమవుతుందమ్మా అంటే cos a plus a by 2, ఓకేనా, ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 1/2 ఉంది. ఆ 1/2ని ఇక్కడ 2/2 రాస్తున్నా. దట్ ఈజ్ 2 and 2 get cancelled,
remaining value is sin A minus A into cos A plus A is 2A by 2. Here also 2 and 2 get cancelled. Okay, nama sin A minus A cos A is the final answer for this one. ఏమంటుండు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎక్స్ సైన్ ఏ మైనస్ ఏ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏకి సైన్ ఏ మైనస్ ఏ కాస్ ఏ. ఐ థింక్ దీన్ని డెరివేటివ్ చేసి కూడా చెయ్యొచ్చేమో అనుకుంటున్నా. ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. డెరివేటివ్ చేస్తే sin A కాన్స్టెంట్ ఓకేనమ్మా ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ A కాన్స్టెంట్ sin Xకి డెరివేటివ్ cos X డివైడెడ్ బై Xకి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ A కాన్స్టెంట్కి డెరివేటివ్ 0. ఓకే, సో జనరల్ షార్ట్కట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ రాసేద్దాం. ఇంకా సైన్ ఏ విల్ బి సేమ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే కాస్ ఏ. సో మై డియర్ సైన్ ఏ మైనస్ ఏ కాస్ ఏ మ్యాచ్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ షార్ట్కట్ and this is general method. ఓకేనా, 2 మెథడ్స్. ఇది జనరల్ మెథడ్ అని, ఇది షార్ట్కట్ మెథడ్ అని మీకు చెప్తున్నా. ఓకేనా, కంప్లీటెడా? నౌ we are moving to next one. Use shortcut only, but here I am explaining you general method and shortcut. Okay, derivative చేయొచ్చు ఎందుకంటే why, because here 0/0 వచ్చింది కాబట్టి x బదులు a రాస్తే 0/0 వస్తే ఏం చెప్పిన డెరివేటివ్ చేయొచ్చు అని చెప్పిన షార్ట్కట్ మెథడ్. సో జనరల్ మెథడ్ ఎందుకు అంటే తెలియాలి మనకి ఎట్లా వచ్చింది అనే దానికోసం చెప్పిన. ఓకే, నౌ we are moving to next. So next problem, very interesting problem. Limit x tends to a sin x minus a into tan square x minus a divided by x square minus a square whole square. ఒకసారి ఫస్ట్ చెక్కింగ్ ద వాల్యూ. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే సైన్ ఏ మైనస్ ఏ, ఇది సైన్ 0 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ 0 వస్తుంది. 0/0 వస్తే ఏం చేయాలి? సో మనం ఇప్పుడు డెరివేటివ్ చేయటానికి హియర్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ కాదు, లిమిట్ దీనికి సైన్కి డెరివేటివ్ చేస్తాం కానీ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది కదా మరి. సో we can use general method. First of all, limit x tends to a, okay nama, sin x minus a into tan square x minus a divided by this x square minus a square can be written as x minus a into x plus a. దీనికి హోల్ స్క్వేర్ సేమ్. నేను ఏం చేంజ్ చేసిన, ఓన్లీ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ రాసిన, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బదులు. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలంటే
Then next limit x tends to a, ఈ sin x minus a ఉందా, ఇంకొక x minus a ఇక్కడ రాస్తున్నా, బట్ వన్ మోర్ x minus a ఉంటుంది, వన్ మోర్ x minus a ఉంటుంది. అయితే లేదు సింపుల్గా మీకు ఏం చెప్తా అంటే ఫర్ సైన్ x minus a మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. ఫర్ tan x minus a హోల్ స్క్వేర్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఇంటూ లిమిట్ x tends to a tan x minus a by x minus a హోల్ స్క్వేర్. ఇగో ఇట్లా రాస్తున్నా, అర్థమవుతుందా? ఫర్ సైన్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ x minus a, why because related to this, and remaining x minus a whole square apply individually for tan. అండ్ ఇంకొకటి లిమిట్ ఇదిగో ఇది ఉంటుంది, 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇండివిజువల్గా లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 sin x by x అంటే 1 కదా, లైక్ దట్ లిమిట్ x tends to a sin x minus a by x minus a is 1. ఓకే, ఇంకా ఇంటూ x minus a ఉంది, కంటిన్యూ. ఇంకా ఈ మొత్తానికి లిమిట్ x tends to a tan x minus a by x minus a హోల్ స్క్వేర్ పెట్టేస్తున్నా. ఇంకా లిమిట్ దీనికి కూడా స్ప్లిట్ చేస్తే లిమిట్ x tends to a 1 divided by x plus a whole square. But this is also formula 1 ఏమొస్తుంది. అయితే ఇక్కడ x minus aకి కూడా లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ x tends to a x minus a కంటే ముందు ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. అంటే ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ 1, ఫర్ దిస్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఎక్స్ ఉంటే ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంటే అక్కడ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 tan x by x అంటే 1, లైక్ దట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ tan x minus a by x minus a అంటే 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ 1. ఫర్ దిస్ x బదులు a రాస్తే a minus a, this is 1 whole square, this is x బదులు a రాస్తే 1 divided by a plus a whole square. అసలు చెక్ చేయండి, a minus a cancel 0, 0 into something 0, 0 by something 0. For this answer is 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఐ థింక్ మనం ఇప్పుడు డెరివేటివ్ ఏమైనా ట్రై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సరు. డెరివేటివ్, 1 second. Now we can use shortcut limit x tends to a sin x minus a కి డెరివేటివ్ cos x minus a. హియర్ మరి tan ఉంది. అయితే ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ x పవర్ n, దట్ ఈస్ n ఇంటూ tan x minus a హోల్ పవర్ 2 minus 1 అంటే 1. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ tanకి డెరివేటివ్ సంథింగ్ log mod ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ log mod secant x minus a వస్తుంది. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x ఈజ్ log mod secant x వస్తుంది. ఓకే, డివైడెడ్ బై x square minus a square కూడా x power n వస్తుంది. సో 2 into x square minus a square whole power 2 minus 1. తర్వాత ఇండివిజువల్గా x squareకి డెరివేటివ్ 2x
ఇంకా ఏ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే, సో హియర్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ బదులు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామా, ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే కాస్ ఏ మైనస్ ఏ, ఇది కాస్ 0 1, దీంతో మనకు ఆన్సర్ రావట్లేదు 0. తర్వాత ఇంటూ 2 ఇంటూ 10 ఏ మైనస్ ఏ, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అవునా. tan 0 ఈజ్ 0. సో ఇంటూ log mod secant a minus a divided by 2 into a square minus a square into 2a. జస్ట్ ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. tan 0 ఈజ్ 0, 0 into something 0, 0 by something 0. సో 0కి మ్యాచ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ జనరల్ మెథడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డెరివేటివ్ మెథడ్. ఓకే, ఫస్ట్ x పవర్ n కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్. ఓకే, ఎట్లన్నా కానీ ఎట్ ద లాస్ట్ tan a మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్, tan 0 ఈజ్ 0. ఓకేనా? I hope you understand clearly. Now I am moving to next one. It is also interesting problem. Limit extends to a tan x minus a by x square minus a square. సరే, దీన్ని లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ tan x minus a divided by this x square minus a square can be written as x minus a into x plus a రాసుకోవచ్చు. After that splitting limits, that is limit extends to a, these two are correlated, that is tan x minus a by x minus a into this denominator x plus a, apply individually limit, that is limit extends to a 1 by x plus a. Okay namma. So limit extends to a tan x minus a by x minus a value is 1. Later x బదులు a substitute చేస్తే 1 divided by a plus a, that is 1 by 2. A is the answer. ఓకేనా? సరే, now we can use shortcut. ట్రై చేద్దాం వస్తుందో లేదో. లిమిట్ acceptance to a tan x derivative log mod secant x minus a. ఓకేనా? by x square derivative 2x minus a square constant derivative 0. సరేనన్న, ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే అయితే 1 సెకండ్. ఓకే, డన్, కరెక్టే. ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే log mod secant a minus a by, ఏదో తేడా కొడుతుంది, by 2 into x బదులు a. సో ఏ క్యాన్సిల్డ్ 0, secant 0 1, log 1 వస్తుందిగా, మరి log 1 ఈజ్ 0 కదా.
సో ఇక్కడ ఒక్కటి 1 వస్తే మ్యాచ్ అవుతుంది. బట్ జనరల్ మెథడ్ కూడా ఈజీ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ యూస్ జనరల్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే మనకి 0 వస్తుంది. ఇక్కడ లాగ్ 1 0 కాకుండా 1 వస్తే మ్యాచ్ అవుతుంది. బట్ అట్లా మనం ఫార్ములా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం కదా. ఓకే, సో యూస్ జనరల్ మెథడ్. Now I can explain you one more problem. Limit x tends to pi by 2 cos x divided by x minus pi by 2. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది మనకి రిలేటెడ్ టు ఫార్ములా లేదు. ఈడేమో కాస్ ఎక్స్ ఉంది, ఈడేమో పై బై 2 ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 ఉంది. ఫర్ సపోజ్ అమ్మ ఇది 0/0నే వస్తుంది చూడండి. కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ బదులు పై బై 2 డివైడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2. సరే, ఎక్స్ బదులు పై బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కాస్ 90 ఈజ్ 0 divided by pi by 2 minus pi by 2 cancel 0. 0/0 ఫామ్ వస్తే నేను ఏం చెప్పిన మీకు, యూజ్ డెరివేటివ్. సరే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు పై బై 2 రాసుకొని డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0. ఓకే మై డియర్స్, ఎక్స్ బదులు పై బై 2 రాస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ పై బై 2 డివైడెడ్ బై 1 నెగ్లిజిబుల్. సో మైనస్ సైన్ 90 ఈజ్ 1. దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో. జనరల్ మెథడ్ చెప్పనా, కొంచెం బిగ్ అనిపిస్తుంది. సో జనరల్ మెథడ్ మనకేమీ నో నీడ్ హియర్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. యాక్చువల్గా అయితే జనరల్ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే, జనరల్ మెథడ్ ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2, అదే ఎక్స్ టెన్స్ టు పై బై 2 ఉంటుంది కదా. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 టెన్స్ టు 0 రాసుకోవాలి. సో ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2ని వై అనుకొని ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ పై బై 2. ఈ మైనస్ పై బై 2 రైట్ సైడ్కి పోతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ పై బై 2. ఓకేనమ్మా, అప్పుడు ఈ ఎక్స్ టెన్స్ టు పై బై 2 అంటే ఏమవుతుంది అంటే 0 అవుతుంది. ఓకే, వై టెన్స్ టు 0 అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు పై బై 2ని ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 టెన్స్ టు 0 రాసుకొని కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 రాస్తాం. సో అప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఈజ్ వై ప్లస్ పై బై 2 అవుతుంది కదా. సో లిమిట్ ఈ ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 టెన్స్ టు 0 మీన్స్ y టెన్స్ టు 0. ఇంకా ఈ ఎక్స్ బదులు కాస్ ఎక్స్ బదులు y ప్లస్ పై బై 2 లేదు పై బై 2 ప్లస్ y. ఈ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ పై బై 2 అంటే y రాస్తాం. సో లిమిట్ y టెన్స్ టు 0. This is look like cos 90 plus theta is minus sin theta. Okay, divided by y. So మన ఒరిజినల్ ఫార్ములా మైనస్ కమ్ అవుట్ సైడ్ లిమిట్ y tends to 0 sin x by x is limit x tends to 0 sin x by x అంటే 1. like that limit y tends to 0 sin y by 1 అంటే 1. సో both are matching. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది జనరల్ మెథడ్.
x tends to pi by 2 కదా, pi by 2 ఇటు వస్తే x minus pi by 2 సమ్ కాన్స్టాంట్ y అనుకుందాం, మైనస్ pi by 2 ఇటు వస్తుంది, x is equal to y plus pi by 2. ఎందుకు y you are taking x value అంటే న్యూమరేటర్ we are having x కాబట్టి, సో x tends to pi by 2 కాబట్టి pi by 2 coming into left side, x minus pi by 2 tends to 0, cos x by x minus pi by 2. ఓకే, సో లిమిట్ ఈ x minus pi by 2 బదులు y రాస్తే y tends to 0, ఇంకా cos ఈ x బదులు y plus pi by 2 లేదు pi by 2 plus y divided by మళ్ళీ సేమ్ x minus pi by 2 బదులు y. ఓకే, లిమిట్ y tends to 0. హియర్ trigonometry formula cos 90 plus theta is minus sin theta formula, cos 90 plus y is minus sin y by y. So limit ఈ minus come outside, limit y tends to 0 sin y by y అంటే limit formula 1. So answer is minus 1. అందుకే 0 by 0 ఫార్మ్ వస్తే యూజ్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇందుకే. ఓకేనమ్మా, సో యూ కెన్ use like this. Now I am shifting to next concept. Next concept ki shift avutunna, that type is limits on the standard limits. Okay, starting class lo types of limits discuss చేసినాం, from that one of the type అంటే ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ మనకి స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, దిస్ టైప్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 a power x minus 1 by b power x minus 1. ఓకేనా, సో this can be convert in terms of formula related. యాక్చువల్గా బై ఎక్స్ ఉంటే ఫార్ములా రిలేటెడ్ వస్తుంది. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై బి పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 మళ్ళీ రాసిన కదా. సో హియర్ ఐ ఆమ్ డివైడింగ్ బై ఎక్స్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్న, ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ క్యాన్సిలేషన్ లైక్ దిస్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, లిమిట్ దానికి అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఏ డివైడెడ్ బై లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 బి పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ బి. ఓకే, ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. అయితే ఆబ్జెక్టివ్లో మీకు ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఇస్తాడు. లాగ్ ఏ ఇక్కడ ఏం లేదంటే అమ్మ బేస్ ఈ ఉన్నట్టే. ఓకే, లాగ్ ఏ బేస్ ఈ బై లాగ్ బి బేస్ ఈ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లాగ్ ఏ బేస్ బి. ఓకే, సో మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో లాగ్ ఏ బై లాగ్ బి ఇస్తే ఇది తీసుకోండి, లాగ్ ఏ బేస్ బి ఇస్తే ఇది తీసుకోండి, అంటే రెండు రిలేటెడ్, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది అని. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ మ్యాజికల్ ఫార్ములా రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power 7x minus 1 by x. యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ కన్వర్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫార్ములా, బట్ అంటే నేనే ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేస్తున్నా షార్ట్ కట్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 e power ax minus 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంటే అంత ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మరి, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ ఏఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ ఏ అయితే ఫర్ దిస్ వాట్ ఈజ్ ద ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 7. సో
అదే ఆన్సర్. ఓకే, ఇది మామూలు షార్ట్ కట్. అవునా, ఇది షార్ట్ కట్ అయితే మరి జనరల్ మెథడ్ ఏంటంటే జనరల్ మెథడ్ ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e⁻x minus 1 by e⁻x minus 1 by x ఈజ్ 1. ఈ ఫార్ములాలోకి దీన్ని మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు జనరల్ మెథడ్ వచ్చేసి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e⁻7x minus 1 by x is original given value. So this can be written as limit extends to 0 e⁻7x minus 1 by x. యాక్చువల్గా పవర్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 7 ఉంది, సో టోటల్గా 7x. బట్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో కూడా సేమ్ ఉండాలి, 7 లేదు కాబట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 7. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 7 బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e⁻7x minus 1 by 7x. ఇప్పుడు ఇది మనకు 1 వస్తుంది. సో 7 ఇంటూ e⁻x → 0లా లేకపోతే 7x → 0 అయినా ఓకే. e⁻7x minus 1 by 7x అంటే 1. 7 1s are 7. సో ఇప్పుడు మనం ఇది చేసిన ఆన్సర్ 7 వస్తుంది. డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ట్రిక్ నేను ఇది యూజ్ చేసినా కూడా e⁻ax minus 1 by x ఉంటే ఎలాగా రాసుకుంటే మనకి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, యూజ్ షార్ట్ కట్. One more same like this shortcut related problem. Limit x tends to 0 e⁻3x minus 1 by x. Same concept, just a బదులు 3 కాబట్టి x కోఎఫిషియంట్ 3 కాబట్టి అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే, it is very interesting problem. So one more interesting problem we will discuss. Limit x tends to 0 e⁻3 plus x minus e⁻3 by x. Okay, e⁻3 plus x minus e⁻3 by x. So my dears, limit extends to 0 e⁻3 plus x can be written as e⁻3 into e⁻x. Bases are same, power should be added like that concept used here, minus e⁻3 divided by x. So limit x tends to 0. Here from numerator e⁻3 common, the remaining value e⁻x minus 1 by x. Okay nama, e⁻3 constant కాబట్టి come outside. ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూకి లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e⁻x minus 1 by x. దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా 1 వస్తుంది. సో e⁻3 into 1 is equal to e⁻3. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో. జనరల్ మెథడ్ అయినా ఈజీగానే ఉంది. ఓకే, నౌ I am moving to next one more shortcut problem explain చేస్తాను. ఓకే, ఇంకొకటి ఇట్లనే షార్ట్ కట్ చెప్తాను. నౌ I am moving to next one, fifth one. Limit x tends to 3 e⁻x minus e⁻3 by x minus 3.
సో ఇది జనరల్ మెథడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ముందు నేనేం చెప్తా అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ ఈజీ ట్రిక్. ఫస్ట్ నేనైతే ఈజీ ట్రిక్ చెప్తా మీకు. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ e power x minus e power a by x minus a is just e power a. Okay, by using this trick you will get answer. a బదులు 3 ఉంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నన్న? e పవర్ a అంటుండు 3 అయిపోయింది ఆన్సర్. ఓకే, నేను మీకు షార్ట్ ట్రిక్స్ చెప్తూ ఉన్నా కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్. అవి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో దొరకవు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు, ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను చెప్పిన షార్ట్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటితో పాటు వీటిని కూడా జాయిన్ చేసుకోండి, కాపీ పేస్ట్. సరే సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినారు బాగానే ఉంది, జనరల్ మెథడ్ చెప్పండి అంటారు కొంతమంది. రెండు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తే టైం సేవ్ అవుతుందా లేదు, జనరల్ మెథడ్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? అయితే జనరల్ మెథడ్ కూడా మనము యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు షార్ట్ కట్ రాకపోతే. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 3. హియర్ మై డియర్స్ e పవర్ 3 కామన్ తీయాలి. న్యూమరేటర్ you can take e power 3 common, that is e power x by e power 3 వస్తుంది. ఇక్కడ e power 3 went outside for common కాబట్టి ఇంకా -1 మిగులుతుంది, డివైడెడ్ బై x minus 3. ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ కమ్ దిస్ సైడ్, e power 3 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. లిమిట్ x tends to 3, remaining value e power x by e power 3. e power 3 going to numerator, e power minus 3. Bases are same, power should be added, that is e power x minus 3. e power x by e power 3 value e power x minus 3. After that minus 1 divided by x minus 3. This is like short general formula. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 e పవర్ x minus 1 by x బదులు 1 వస్తుందా? లైక్ దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 e పవర్ x minus 3 minus 1 by x minus 3 అంటే కూడా 1 వస్తుంది. సో e పవర్ 3 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి అన్న, రెండు సేమ్ టు సేమ్ వాల్యూయే కదా. సో ఇది 1 or 2 seconds ఆన్సర్. ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది, 5 to 10 seconds పడుతుంది. జనరల్ మెథడ్ యూజ్ టైం సేవింగ్ మెథడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, షార్ట్ కట్స్ అనేవి మనకు హెల్ప్ అవుతున్నాయా లేదా? షార్ట్ కట్స్, give me response by using message. Are you getting easy by using shortcut? Very good, Krupank. Mamita vallu give me reply. Why I am asking you means already you know very well. By using my tricks you are saving your time, you are saving your valuable time. saving, saving, not shaving. Alekya s, సంజన ఎస్, కృపాంక్ ఎస్. మిగతా వాళ్ళు కూడా అంటే నేను ఇవ్వమన్నందుకు కాదు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ, ఇఫ్ యూ ఫీల్ వెరీ వెరీ టైమ్ సేవింగ్ మెథడ్స్ హ్యాపీ, సో ఇంకా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మాకు కూడా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అట్లా చెప్పడానికి, ఇంకా ట్రిక్స్ నేర్చుకొని చెప్పాలనిపిస్తుంది. వరలక్ష్మి అంట, ఎస్ ఐ థింక్. సరే బేటా, నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
limit x tends to 0 e power sin x minus 1 by x. ఇది మనకు కావాల్సింది. లిమిట్ x tends to 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 బై x. ఓకే, అయితే హియర్ మనకు కావాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఇది కూడా ఫార్ములా లాగా మనం యూస్ చేయొచ్చు, బట్ జనరల్ మెథడ్ చూద్దాం. లిమిట్ x tends to 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 బై. యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ ఏమున్నదిరా, ఎక్స్ ఉంది, బట్ పవర్లో ఏముంది, sin x ఉంది. అంటే sin x లేదు కాబట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ sin x. అదే మరి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ఎటు పోయింది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. నేను ఎక్కడికి మర్చిపోలే, ఎక్స్ ఉన్నది, దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఓకేనమ్మా, ఈ పవర్ sin x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఉంది గివెన్ క్వశ్చన్లో, బట్ డినామినేటర్లో పవర్లో ఈకి పవర్లో రెండు సేమ్ ఉండాలి. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ sin x, సో sin x తోటి మల్టిప్లై డివైడ్ చేసినాం. ఇంకా ఈ డినామినేటర్లో ఎక్స్ని జస్ట్ ఇక్కడికి ప్లేస్ షిఫ్ట్ చేసిన. ఓకే ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, ఈ వాల్యూకి లిమిట్ అప్లై చేసేద్దాం. అప్లై లిమిట్ ఇండివిజువల్లీ. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 బై sin x ఇంటూ అగైన్ లిమిట్ స్ప్లిట్ చేయాలి, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్కి. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x by x. ఓకే, సో పవరు డినామినేటరు సేమ్ ఉంటే ఆన్సర్ 1. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x by x అంటే 1, సో 1 1 జర్ 1. ఇది మనకు జనరల్ మెథడ్లో వచ్చిన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, షార్ట్ కట్. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ షార్ట్ కట్. అంటే కొన్ని అప్పటికప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాం అట్లా. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ సమ్ f ఆఫ్ x వాల్యూ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఉంటే దాన్ని 1 వస్తుంది. f ఆఫ్ x బదులు x ఉండని, tan x ఉండని, సైన్ ఇన్వర్స్ x ఉండని చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. రేర్గా కొన్ని వస్తాయి సైన్ ఇన్వర్స్ x, అట్లాంటివి మేబీ రాకపోవచ్చులే, కానీ జనరల్గా చెప్పిన. సో ఫర్ దిస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ sin x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ మీరేం చేయాలంటే, మనం స్టార్టింగ్లో ట్రిక్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఆ ట్రిక్స్లో ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మర్చిపోకుండా. ఎందుకంటే క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇవి ఒకటే చోట ట్రిక్స్ కూడా ఉండేలాగా చూసుకోండి. ట్రిక్స్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే టైం సేవింగ్ మెథడ్. ఓకేనమ్మా, I hope you all are enjoying with my tricks. Now next question, very interesting like previous problem. Limit x tends to 0 e power x minus sin x minus 1 by x. ఇక్కడ మనం ఏం ఎడిషనల్గా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, జనరల్ మెథడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఈగానే. లిమిట్ x tends to 0. నౌ ఐ am కన్వర్టింగ్ ఫార్ములా వైజ్ e power x minus 1 ఒక చోట
and splitting denominator at a time minus sin x by x కదా. సో మైనస్ రాసి లిమిట్ అప్లై ఇండివిజువల్లీ. లిమిట్ x tends to 0 sin x by x. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minus this is equal to 1. 1 minus 1 is 0. ఓకేనమ్మా. ఇది జనరల్ మెథడ్. సరే, ఎక్స్ బదులు 0 రాస్తే ఒకసారి చూద్దాంగా. ఈ పవర్ 0 1 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్డ్. ఇంకా ఎక్స్ బదులు 0 రాస్తే సైన్ 0 ఈజ్ 0 బై 0. వీఆర్ గెటింగ్ 0 by 0 format. We are getting 0 by 0 format కాబట్టి యూజ్ అవర్ షార్ట్ కట్. ఏంటిది? డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. ఈ పవర్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేసిన ఈ పవర్ ఎక్సే మైనస్ ఈ సైన్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్. 1కి డెరివేటివ్ 0 రాస్తలే. ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1. Okay, now you can substitute x is 0. We get e power 0 minus cos 0. E power 0 ante something power 0 is 1 minus cos 0 is 1 plus 1 minus 1 get cancelled 0. Ante దీన్ని మనం ఏం చేయలేం నాన్న. Why? Because e power x minus cos x. ఇంకా అది కంటిన్యూ దిస్ ప్రాబ్లం. రేర్ కేసెస్లో మనకి ఆన్సర్ 0 వస్తుంది అని చెప్పిన. ఓకేనా. రేర్ కేసెస్లో ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. సో లైక్ దట్, రిలేటెడ్ టు దట్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. 0 వచ్చే ప్రాబ్లము ఇలాంటిది ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పిన. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్విస్ట్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 x into e power x minus 1 divided by 1 minus cos x. Okay, so here we are not having direct concept, formula related. ఓకేనా. లేదు, ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దామా. ఇది ఎక్స్ బదులు 0 రాస్తే ఇది 0 into something 0. లేదు, ఈ పవర్ 0 1 1 minus 1 0. న్యూమరేటర్ కంప్లీట్లీ 0 అయిపోయింది. 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే 0. ఓకేనా. కాస్ 0 1 1 minus 1 0. 0 by 0 ఫార్మాట్ వచ్చేసింది. కాబట్టి డెరివేటివ్ చేద్దాం. నన్ను చెక్కింగ్ చేస్తున్నా, నేనైతే డైరెక్ట్గా చెక్కింగ్ చేస్తున్నా. ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, ఇంకా ఈ పవర్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ constant, derivative of constant 0. Okay, leave it. Minus cos x derivative ఎంత వస్తుందిరా? మైనస్ sin x. సో e power x divided by 1 plus sin x. అయితే మనం ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే చెప్తున్నా చూడండి. యూవీ ఫార్ములా యూజ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు x tends to 0 పెడితే e power 0 1 by sin 0 0 1 plus 0 1 1 by 1 1 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా. సో యూవీ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా. మీకు డిఫరెంట్ యూవీ కంపల్సరీగా చేయాలి. టూ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఇంటూ అయితే ఇది ఇక్కడ పెట్టేసిన ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1. ఓ, అట్లా రాసిన మళ్ళీ ఇట్లనే వస్తుందా? సరే, ఈ జనరల్ మెథడ్ ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. అదే షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఇప్పుడు జనరల్ మెథడ్ చూద్దాం.
అంటే ఎట్లా రాసినా మనకైతే అదే వస్తుంది. సో we will continue general method amma. Sir, derivative of constant is 0. Yes, but e power x minus 1 into x కి డెరివేటివ్ 1 కదా, అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ x బదులు 0 రాస్తే 1 minus 1 0 అంటే సెకండ్ టర్మ్ 0నే అయిపోతుంది ఎలాగో. సరే, ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే x ఇంటూ ఈ పవర్ x మైనస్ 1కి డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్సే మైనస్ 1కి డెరివేటివ్ 0, ఇది రాయలే నెగ్లిజిబుల్ అని, ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, ఓకేనా, డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కాబట్టి ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఎక్స్ బదులు 0 పెట్టినాం అనుకో, ఎక్స్ బదులు 0 పెడితే 0 ఇంటూ ఈ పవర్ 0 ఏమైతే ఇది 0 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈ పవర్ 0 మైనస్ 1, ఇది మొత్తం టోటల్గా 0నే వస్తుంది ఆన్సర్. అందుకే జనరల్ మెథడ్ చేస్తున్నా, ఓకేనా. యూస్ జనరల్ మెథడ్, ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అంటే అన్నిటికీ షార్ట్ కట్స్ హెల్ప్ అవ్వవు, రేర్ ప్రాబ్లమ్స్కి అయితే హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, న్యూమరేటర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 విల్ బీ సేమ్ టు సేమ్, డినామినేటర్ 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ట్రిగోనోమెట్రీ ఫార్ములా 2 sin square x by 2. Okay, this 1 by 2 right outside constant, ఇంకా లిమిట్ x tends to 0, x మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి, x ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎక్స్తో మల్టిప్లై డివైడ్ ఎందుకో చెప్తా చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2. ఇక్కడ నేను ఎక్స్ తోటి మల్టిప్లై డివైడ్ ఎందుకు చేసిన అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఫార్ములా రిలేటెడ్ కావాలి. దీనిలాగా ఓన్లీ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది, బై ఎక్స్ లేదు కాబట్టి ఎక్స్తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసిన. ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్కి ఇంకొక ఎక్స్ మల్టిప్లై అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో 1 by 2 ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ముందు స్ప్లిట్ చేసేయండి, ఫార్ములా రిలేటెడ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అయిపోయిందా. తర్వాత లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2. అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి ట్విస్ట్ వచ్చేసింది, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది 1 వస్తుంది, ఇంకా అవుట్ సైడ్ 1 by 2 ఉంది, అయిపోయింది. ఫార్ములా రిలేటెడ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ 1 ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. ఇది నేను కిందకి పట్టుకొచ్చుకుంటా, ఓకేనా. కిందకి తీసుకొస్తే 1 డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అవునా. అయితే ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 ఏం రాయొచ్చు అంటే సైన్ 1 by 2 ఎక్స్ బై ఎక్స్, నేను టోటల్గా హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. ఎందుకు అంటే ఫార్ములా కోసం. సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి టోటల్గా హోల్ స్క్వేర్ పెట్టిన. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 by 2 ఇంటూ న్యూమరేటర్ 1, అది ఓకే 1 వస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సైన్ కేఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే కే కదా, ఇక్కడ కే వాల్యూ 1 by 2, బట్ దానికి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది మర్చిపోవద్దు.
So 1 by 2 whole square. This 1 by 2 will be same. So denominator lo ante 1 by 2 whole square ante 1 by 4. This 4 is going to numerator, that becomes 4 by 1. 2 ones are 2 2s are cancelled 2. సో మనం ఇందాకల ఆన్సర్ 0 వచ్చింది. ఇది డెరివేటివ్ చేస్తే ఓకేనమ్మా. సో అది నువ్వు ఎన్నిసార్లు డెరివేటివ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా అది జీరోనే వస్తుంది. సో అన్నిటికీ డెరివేటివ్ చేయటానికి రాదు కాబట్టి జనరల్ మెథడ్ కొన్నిటికి చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది జనరల్ మెథడ్ ఆన్సర్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా. I hope you understand clearly. Right or wrong? Give me message, my dears. Did you understand clearly, all of you? మా ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు లీవ్ అవుతున్నారు, వస్తున్నారు. ఐ మేబీ so net problem. So that's why if you lost the class, you can revise one more time. Revise చేసుకోవచ్చు. సో నాన్న ఇలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకా మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. బట్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ. ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఏ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసినామో మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? కెన్ ఐ స్టాప్ ద క్లాస్? Okay, my dears, take care, bye. We will continue in the next class. So take care, bye, all of you. We'll continue in the next class.